Hi friends, how are you all of you? Welcome back. Right. So I think you're enjoying my videos, the new syllabus of intermediate board. Okay, na? In fourth unit, we are left over with the last, that is additional exercise problems. That is, let us complete the 10th video in the moving charges and magnetism, fourth unit. Okay, na? Let us start and moving charges and magnetism additional exercise, that is NCERT problems. Start చేద్దాం first one. Come on, note down all of you. First one, note just on 4.1. Open your test books. 4.1 first problem. 4.1 తీసుకోండి క్వశ్చన్. సో చూడండి ఒకసారి ఎన్సీఆర్టీ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ అడిషనల్ దీస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లైక్ ఎంసెట్ అండ్ నీట్. ఏ సర్క్యులర్ కాయిల్ ఆఫ్ వైర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ టర్న్స్. సో ఎన్ ఈజ్ కూడా 100 టర్న్స్ ఇచ్చాడండి. చుట్ల సంఖ్య turns, each of radius is given as 8 centimeters, carries a charge, carries a current of 0.4 amperes. What is the magnitude of magnetic field B at the center of the coil? So what ikkada coil ichchindi, I'll draw with a blue pen or red pen, whatever thing. Chudandi, is given a coil. It is carrying some current, ready to be anti-clockwise or clockwise. It is nothing problem here. So here the number of turns, okay, the turns are there. So he has given number of turns, n is equal to 100, and current is this thing, and of course radius also given or 8 centimeters. This is diagram andi. Aithe vadu em adugutunnadu at the center. Magnetic field index at the center. So here is asking what is B center. So B center already make formulas ichcharu kada concept lo, mu naught Ni by 2R if n turns are there. Mu naught Ni by 2R. So 4 pi mu naught value 10 power minus 7 Henry per meter into number of turns 100 into current, and this current 0.4 amperes by 2 into radius 8 centimeters and 8 into 10 power minus 2 meters. Because n is the number of turns. Therefore, magnetic field at the center of the coil is nothing but, you can cancel and the point this is kinda 10 pettandi. 4 1s are 4 2s are 2 2s are 4, cancel chesandi. Paina manaki pi migilindi. Now come back to the remaining story. This 10 square, this 10 power 10 square. అంటే 10 పవర్ మైనస్ 7 ప్లస్ 2 మైనస్ 5, ఇది పైకి తీసుకెళ్ళిపోతే ప్లస్ 2, ఇది ఒకటి 1, సో 3. సో దట్ ఇంప్లైస్ పై ఇంటూ 10 టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 2. ఓకేనా, ఏమైనా మిస్ అయ్యామో చూసుకోండి. పై ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 2. దీన్నే మనం పైని ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్ యూ కెన్ రైట్ as 3.14 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 2. యూనిట్స్ ఏంటి? టెస్లా. And that is the answer of BC at the center, please. Clear? So pi into 10 power minus 4 exactly and 3.14 into 10 power minus 2. Right. Note cheskondi. We'll go to the next item. Note chesara. Note cheskondi. Let us go to 4.2 problem. Next one in your additional exercise, new textbook. A long straight wire carries Malli meeku figure chestanandi. Iduvandi ikkada draw chestanu. A long straight, I'll draw here. A long straight wire, long into infinity. It is going to infinity. Minus to plus. Second one, 4.2. A long straight wire carries a current of 35 amperes. 35 amperes current. Okay, na? What is the magnitude of the field B at a point 20 centimeters? Somewhere over at a point of 20 centimeters from the wire, and it is given radius. So nothing but, you know, it's a constant Amperian loop. You can make it. You can take small length dl length. Okay, na? And this is the magnetic field direction B bar, and B bar and dl will be in the same direction. Adi manaku andaku telusu. Kani ikkada adigindi enti manaki B adigadu. So you can directly apply the Ampere's law of conductors. Okay, na?
సో యాంపియర్స్ లా ఆఫ్ కండక్టర్ ఇది యాంపియర్ ఇన్ లూప్ కదా, ఇది డిఎల్ లెంత్ కదా. సో ఇంటిగ్రల్ బి డాట్ డిఎల్లో మనకి ఎంత వచ్చింది, బి ఈజ్ గివెన్ బై మ్యూ నాట్ ఐ బై 2πr. ఇది ఒక ఫార్ములా. లేదా ఇంకో ఫార్ములా నేను 2 times మల్టిప్లై డివైడ్ చేస్తే మ్యూ నాట్ బై 4π ఇంటూ 2I/r. బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకేనా. దీస్ టూ ఎనీ బికాస్ కొన్ని సమ్ ఆథర్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ దిస్ ఫార్ములా అండ్ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఫెమిలియర్. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఫార్ములా, ప్రాబ్లం లేదు. ఇది పెట్టడం వల్ల లాభం ఏంటంటే 4π క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. చూసుకోండి ఎందుకు ఇది యూజ్ చేస్తున్నారంటే, ఇది పెట్టడం వల్ల 4π క్యాన్సిల్ అయిపోయి, లేకపోతే ఇక్కడ మళ్ళీ 2తో క్యాన్సిల్. దట్ ఈస్ వై వీ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్. ఎందుకంటే ఇది 2 1s 2 కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మ్యూ నాట్ ఐ బై 2πr. సో ఐదర్ యూజ్ ఇస్ ఆర్ దిస్ వన్. సో ఇది యూజ్ చేద్దాం ఎందుకంటే కట్ అయిపోతుంది. 4π ఇంటూ 10⁻⁷ బై 4π ఇంటూ 2 ఇంటూ I 35 amperes బై రేడియస్. రేడియస్ అంటే 20 centimeters, అంటే 20 ఇంటూ 10⁻². ఓకేనా, అయిపోయింది ప్రాబ్లం. చూడండి ఈజీ అయిపోయిందా. దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ ఫార్ములా. అదవుతుందా, వై ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ ఫార్ములా సో దట్ 4π విల్ బి ఈజీలీ క్యాన్సిల్డ్. లేకపోతే మళ్ళీ 2తో క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి మనం. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ ఫార్ములా. ఓకేనా. సో ఇన్ ఫ్యూచర్ యూ కెన్ యూజ్, ఆర్ ఇఫ్ యూ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దట్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్. క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇంకేమీ లేదు మనకి 20 కదా, ఇక్కడ 2 1s క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ 10⁻1 10⁻⁻1 పైకి తీసుకెళ్ళిపోతే +1 10⁻⁻6. సో ఐ కెన్ రైట్ as 35 ఇంటూ 10⁻⁻6. చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ 10⁻1 -2 -1 పైకి తీసుకెళ్ళి +1 -6 ఇది. సో బట్ డోంట్ పుట్ లైక్ దిస్, యూ డివైడ్ బై 10 మల్టిప్లై విత్ 10. సో అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది, దిస్ ఇంప్లైస్ టు 3.5 ఇంటూ 10⁻⁻5 Tesla. That is the B value due to that wire. Okay, clear? Right and exactly. Right and note cheyandi. Ayipinda. Let us go to the next problem, third one, 4.3. So for your sake I am drawing neat diagrams for you to understand better manner. Third one, ఇది ఇలా ఉంచేస్తానండి, ఈలోపు మీరు కాపీ చేసుకోండి. 1 2 3. నెక్స్ట్ వన్ 4.3 అండి. 4.3 ప్రాబ్లం చూడండి. ఓపెన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అగైన్. ఏ లాంగ్ స్ట్రెయిట్ వైర్, జాగ్రత్తగా ఇక్కడ డయాగ్రామ్స్ వేయాలి. చూడండి ఇక్కడ కండిషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఏ లాంగ్ స్ట్రెయిట్ వైర్ క్యారీస్ ఏ కరెంట్ ఆఫ్ మళ్ళీ ఏ లాంగ్ స్ట్రెయిట్ వైర్ ఇన్ ఏ హారిజాంటల్ ప్లేన్. ఇదిగోండి, ఇది హారిజాంటల్, ఇది వెర్టికల్ ప్లేన్, ఇది హారిజాంటల్, ఇది ప్లేన్. ఐ డ్రా ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్. దిస్ ఇస్ హారిజాంటల్ ప్లేన్. A long straight అంటే infinity, -infinity to +infinity, because this is positive కదా axis, ఇది negative from the geometry. అలాగే ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్ from geometry. X axis, Y axis. సో ఇది లాంగ్ స్ట్రైట్ వైర్, హారిజాంటల్ ప్లేన్, వెర్టికల్ అంటే ఇది. క్యారీస్ ఏ కరెంట్ ఆఫ్ 50 amperes ఇన్ నార్త్ టు సౌత్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకుంది, అలాగా క్యారీస్ కరెంట్ ఎంత 50 amperes. నేను డైరెక్షన్ ఇలా తీసుకుంటానండి, నార్త్ టు, అంటే ఇది ఇలా తీసుకుంటాను. ఐ టేక్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్. దిస్ ఈజ్ నార్త్ సౌత్. మామూలుగా ఎక్కువగా విల్ బీ డ్రాయింగ్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్, నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్. బట్ దీన్ని కొంచెం ఇలా రొటేట్ చేయండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇటుపక్క ఈస్ట్ వస్తుంది, ఇటుపక్క సౌత్ వెస్ట్. ఓకేనా, అదొక పాయింట్ మీకు. సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ రొటేటెడ్ సో దట్ టు అండర్స్టాండ్ బెటర్ మేనర్. ఈస్ట్ వెస్ట్ చూడండి, దీన్నే యూ రొటేట్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లైక్ దిస్. ఎందుకంటే నార్త్ నుంచి సౌత్కి వస్తుంది కాబట్టి. ఇన్ దిస్ కేస్ దిస్ ఈజ్ నార్త్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సౌత్. చూడండి, ఐఎమ్ రొటేటింగ్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇలా ఈ డైరెక్షన్ నార్త్ సౌత్. చూడండి, ఇలా రొటేట్ చేశాను, స్ట్రైట్గా రొటేట్ చేశాను ఇలా ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఇఫ్ ఐ రొటేట్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇలా పైకి వెళ్ళిపోతుంది, ఈస్ట్ పైకి వెస్ట్ కిందకి వచ్చేస్తుంది. సో డయాగ్రామ్ ఇలా తయారవుతుంది. అదవుతుందా, రైట్. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు వాడు దీంట్లోని కండిషను, ఇన్ నార్త్ టు సౌత్ అని గివ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ బి అట్ ఎ పాయింట్ 2.5 meters ఈస్ట్ ఆఫ్ ద వైర్. అదవుతుంది. వాడు ఏమన్నాడు, 2.5 meters east of the wire. He is asking you
give the magnitude పరిమాణం కట్టాలి and direction of B because a vector quantity at a point 2.5 meters east of the wire. అంటే అర్థం ఏంటి, ఇది నార్త్ సౌత్, ఈస్ట్ అక్కడ ఉంది, పైన ఉంది అంటే ఇక్కడ, ఇది వెస్ట్, అదవుతుందా? సో ఈ దీనికి ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్లో అంటే ఎంత 2.5 మీటర్స్లో ఇక్కడ బి అడిగాడు. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, అగైన్ యూజ్ యువర్ ఆంపియర్ లూప్. Elemental length dl with radius 2.5 becomes radius. Again use the formula. ఓకేనా, రైట్ అండి. చేద్దాం ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి డ్రా చేస్తున్నప్పుడు. while drawing the directions are very very important. 2.5 meters ఈస్ట్ అనమాట, ఇదిగోండి ఈస్ట్ డిఎల్ లెంత్. ఓకేనా, ఇదేమో వెస్ట్ డైరెక్షన్, ఇది ఈస్ట్. సో ఈ డిస్టెన్స్లో మనకి 2.5 మీటర్స్లో రేడియస్ని అడిగాడు. సో ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు, సేమ్ అండి, ఫార్ములా మారదు. బి ఈజ్ గివెన్ బై, రెండు ఫార్ములాస్ రాస్తున్నాను మీకు అలవాటు, 2 μ0 I by 2πr లేదా 2 times మల్టిప్లై చేస్తే μ0 by 4π into 2I by r. either this or this, any formula you can use. సో ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది, μ0 అంటే 4π into 10 power minus 7 by 4π into 2 into I. What is the current flowing, 50 amperes by r, radius ఎంత 2.5. చూడండి ఈజీ, అందుకే ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ దిస్ ఫ్యాషన్, బికమ్స్ ఈజీ అనమాట. పాయింట్ తీసి 10 బై పంపించండి, 25 2s are 50, 2 2s are 4, ఇదంతా 2 2s are 4, 10 power minus 7 10 power minus 6. ఏంటివి, టెస్లా వాల్యూ అయితే వచ్చింది ఎంత, ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఇది దిస్ ఇస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి at a distance 2.5 meters east. జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఇప్పుడు మన డైరెక్షన్ ఇవ్వాలి, ఇది అసలైంది. ఓకే, గివ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ బి at 2.5 meters ఈస్ట్ ఆఫ్ ద వైర్, 2.5 meters ఈస్ట్ ఆఫ్ ద వైర్. ఇప్పుడు దీని డైరెక్షన్ చూడాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ఇదిగోండి రైట్ హ్యాండ్ యూజ్ చేయండి, రైట్ హ్యాండ్ ఏంటి చూడండి, కరెంట్ డైరెక్షన్ చూడండి, థంబ్ ఇండికేట్స్ రైట్ హ్యాండ్, థంబ్ రూల్ చూడండి, ఇలా పెట్టండి, ఇలా వస్తుంది చూడండి. కమింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఫ్రమ్ చూడండి ఎక్కడి నుంచి అలా లైన్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు, వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ వైపు చూడండి ఒకసారి, కమింగ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ 4.3. జాగ్రత్త చూసుకోండి, డైరెక్షన్ ఏంటి చూడండి, ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్. మరి ఫాలోయింగ్ ద పాయింట్ దేర్, ఏ డైరెక్షన్ వస్తుంది చూడండి, అది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫ్రమ్ విచ్ డైరెక్షన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ దట్ చూడండి, కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది అండి, కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది. యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ దిస్ వన్, బట్ ఏంటంటే మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది. యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ థంబ్ రూల్, కరెంట్ రూల్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. కానీ అది దానికన్నా బెటర్, ఇదే బెస్ట్ మనకి, అదవుతుందా చూడండి. ఇది డైరెక్షన్ చూడండి, డైరెక్షన్ రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్, మన గ్రిప్ రూల్ ఆఫ్ యాంపియర్ చూడండి, ఇది డైరెక్షన్ పెట్టారు. సో ఎలా ఉన్నాయి చూడండి, ఫింగర్స్ పైకి చూపిస్తున్నాయి. సో వాట్ ఇస్ ద డైరెక్షన్, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్ చూడండి, లైక్ దిస్. సో అది మీ గీతలకి చూపిస్తానండి. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ దిస్ ఫ్యాషన్, ఓకేనా చూడండి, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ దిస్. ఇది కూడా కాదు. సో బికాజ్ ద వెక్టార్, ద డైరెక్షన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి. ఇలా వచ్చి లోపలికి వెళ్తుంది ఇలా. సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్ చూడండి, కమింగ్ గోయింగ్, కమింగ్ గోయింగ్, కమింగ్ గోయింగ్. అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తేనే మనకి ఈస్ట్ టు వెస్ట్ కదా చూడండి డైరెక్షన్. దిస్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్ చూడాలి, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్ ఇన్సైడ్, ఇక్కడ ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్, కమింగ్ అవుట్ చూడండి, కమింగ్ మీకు డయాగ్రామ్ మోడల్లో కూడా చూపించవచ్చు. అవుట్ సైడ్ హియర్ ఇన్సైడ్,
Here the lines are going inside. Coming out, going in. Out, in. Out, in. Out, in. Out, in. అదవుతుందా? అవుట్ ఇన్ అంటే ఈస్ట్ నుంచి మళ్ళీ వెస్ట్కి వెళ్తున్నాయి. మీకు అదవుతుందా? ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్కి వెళ్తున్నాయి డైరెక్షన్. చూడండి, ఇదిగోండి ఇక్కడి నుంచి అవుట్, ఇన్, అవుట్, ఇన్, అవుట్, ఇన్, అవుట్, ఇన్. సో అక్కడి నుంచి అలా బయటకు వచ్చి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తున్నాయి. కమింగ్, గోయింగ్ ఇన్సైడ్, కమింగ్, గోయింగ్ అంటే ఈస్ట్ టు వెస్ట్ అండి, అంతే. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద డైరెక్షన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ ప్లీజ్. ఓకేనా? క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్ అండి. సో ఈ విధంగా మనం ఆన్సర్ చేయాలి. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ 4 × 10⁻⁻6 టెస్లా. క్లియర్? సో అందుకే మీకు కాన్సెప్ట్ వస్తే ఈజీ అయిపోతుంది సబ్జెక్ట్. ఇది కాన్సెప్ట్ రాకపోతే చేయలేరు. వెన్ యూర్ డూయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ యూ హావ్ టు గో ఇన్ ప్రాపర్ మ్యాన్. ద డైరెక్షన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అదవుతుంది కదా, చూసారు? ఇలా పెడితే మీకు తెలిసిపోతుంది. ఇలా పెట్టి ఇలా మూయండి, క్లోజ్ చేయండి. ఇవి ఎక్కడ చూపిస్తున్నాయి చూడండి. ఎక్కడి నుంచి ఫింగర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? కింద నుంచి వస్తున్నాయి పైకి. ఇక్కడ అవుట్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్. చూడండి, అది ఎలా ఉంది అనుకోండి, కిందకి వెళ్తుంది. ఇలా లేదు కదా, డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది. సో ఎలా ఉంది. సో ఫింగర్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్, పాయింటింగ్ అవుట్ సైడ్. అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నట్టు వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కి వస్తున్నాయి. నేను ఆల్రెడీ పైకి ఉన్నాయి చూపించే కదా. సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్. లేదా సింపుల్గా హియర్ అవుట్ సైడ్, హియర్ ఇన్సైడ్, అవుట్ సైడ్ ఇన్సైడ్, అవుట్ సైడ్ ఇన్సైడ్. సో బయటకు వస్తున్నాయి అంటే వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ అండి. ప్లీజ్ చూడండి, వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్, వెస్ట్ టు ఈస్ట్, వెస్ట్ టు ఈస్ట్ అదే డైరెక్షన్. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఎలా ఉన్నాయి చూడండి, ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఫింగర్స్ పాయింటింగ్ అవుట్ సైడ్. ఓకేనా? దే ఆర్ అవుట్ సైడ్. సో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అనిపించవచ్చు, బట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ అండి. జాగ్రత్త రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్ 4.4. 4.4 నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నోట్ చేసుకుందామా? రైట్, చెప్పేస్తానండి. రైట్. సో డైరెక్షన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దీస్ ఆర్ వెక్టర్స్. 4.4 చూడండి, మరొక ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ది. ఏ ఓవర్ హెడ్ 4.4. ఏ ఓవర్ హెడ్ పవర్ లైన్ క్యారీస్ 4.4. ఓకే, ఏ హారిజాంటల్ ఓవర్ హెడ్ పవర్ లైన్ క్యారీస్ హారిజాంటల్ 90. సేమ్ ఇక్కడ కూడా డైరెక్షన్స్ ఇచ్చాడండి. ముందు డైరెక్షన్ వేయనండి. ఒరిజినల్ డైరెక్షన్స్ ఇవి: నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్. ఇవి ఒరిజినల్ డైరెక్షన్స్ అండి ఇవి. అర్థమవుతుందా? సో ఏమన్నాడు, హారిజాంటల్ ఓవర్ హెడ్ పవర్ లైన్ క్యారీస్ ఏ కరెంట్ ఆఫ్ 9 amperes. క్యారీస్ ఏ కరెంట్ ఆఫ్ 9 amperes. 90 carries a current of 90 amperes. ఓకేనా? ఇన్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్, ఈస్ట్ టు వెస్ట్. సో ఇప్పుడు ఏం వేద్దాం మనం, ఎలా వేద్దాం? ఈస్ట్ ఎలా వేసుకుందాం. ఇది ఈస్ట్ కదా, ఈస్ట్ టు వెస్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్షన్ 90 amperes some PQ. Why? ఇదిగోండి ఈస్ట్, ఈస్ట్ టు వెస్ట్. ఓకే, బాగానే ఉంది. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద కరెంట్ 1.5 meters బిలో ద లైన్. ఇక్కడి నుంచి సమ్వేర్ ఓవర్ హియర్, రేడియస్ 1.5. సో టేక్ అన్ ఆంపియర్ లూప్. సో అగైన్ యూటిలైజ్ ద ఫార్ములా. ఫస్ట్ వాల్యూ కడితే ఆటోమేటిక్గా మిగతావన్నీ వచ్చేస్తుంది. సో ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్కి వెళ్తుంది డైరెక్షన్ అండ్ నో ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజీ. అగైన్ యూస్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మీకు అలవాటు చేయడం కోసం మాథమెటిక్ రాస్తున్నానండి. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఫార్ములా, ఐదర్ దిస్ ఆర్ దిస్. ఇది యూజ్ చేస్తే మీకు క్యాన్సల్ అవుతుంది అనమాట. బోత్ ఆర్ సేమ్. μ0I/2π ఆర్ μ0/4π into 2/2I/r. ఎందుకంటే when you multiply 2 times it becomes 4π, అది వెళ్ళిపోతుంది. సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్ ఫర్ బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్. So 4π into 10⁻⁻7 by
4 pi into 2 into I, 90 by R, 1.5 meters. Point this is 15, 6 are 90, 4, 5, 4 cancel. Now what is left over? 6 2s are 12, 10 power 1, 10 power minus 6, లేదా by 10 into 10. So 1.2 into 10 to the power of minus 5 Tesla. Now this is magnitude. Now coming to direction, చూడండి, use again your thumb rule. చూడండి, direction. So fingers are going inside. Here it is inside, magnetic field, and here outside. See, utilize your right hand thumb rule, grip rule, ampage you can see, going inside, coming outside, going inside, coming outside. So ikkademo inside, ఇది ఈస్ట్ కదా, ఇది నార్త్, ఇది సౌత్. సో నార్త్ టు సౌత్, ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్, అంతే కదా. చూడండి, హార్జాంటల్ కదా, హార్జాంటల్ చూడండి, హార్జాంటల్ ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్కి వెళ్తుంది. యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్, కమింగ్ అప్, గోయింగ్, కమింగ్ అప్, గోయింగ్, కమింగ్, అంటే నార్త్ టు సౌత్, నార్త్ టు సౌత్. అదవుతుందా? కింద నుంచి అలా పైకి వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్, ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ అండ్ కమింగ్ లోపలికి, ఓకేనా? సో మీకు ఏది ఈజీ అయితే అది రాసుకోండి. ఇవ్వండి డైరెక్షన్, ఇన్సైడ్, కమింగ్ అవుట్, ఇది అవుట్ సైడ్, ఇక్కడ ఇన్సైడ్. సేమ్ యూ కెన్ డ్రా ఇఫ్ యూ వాంట్ లైన్స్, ఓకేనా? ఇన్సైడ్, అవుట్ సైడ్. సో ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్ అండి, లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వస్తుంది, లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వస్తుంది, లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వస్తుంది. క్లియర్? సో నార్త్ టు సౌత్ అండి. క్లియర్? లెట్ us go to 4.5. సో వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ అండి, మీరు జాగ్రత్తగా సాల్వ్ చేసుకొని, ఇఫ్ యూ యూజ్ ద కాన్సెప్ట్, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ ద రూల్స్, వాట్ ఆల్ ఐ గివెన్, ఈజీలీ యూ కెన్ ఆన్సర్. లెట్ us go to 4.5 అండి. వాట్ ఈస్ ద magnitude of force per unit length? 4.5 in your textbook, magnitude for force per length, okay na? Force per unit length on a wire carrying current of 8 amperes. Current is 8 amperes, making an angle 30 degrees with the direction of uniform. B is equal to 0.15 Tesla. సో ఇక్కడ యాంగిల్ కూడా ఇచ్చాడు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలండి. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఆన్ ఏ వైర్ క్యారింగ్? సో వెరీ ఈజీ అండి, డయాగ్రామ్ వేసుకుంటే మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా చేసుకోవచ్చు. చూడండి, సో దిస్ ఈస్ ద వైర్ క్యారింగ్ సమ్ కరెంట్, I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 amperes, ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటి, యాంగిల్ ఇచ్చాడండి. చూడండి, వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ and a wire carrying 8, making an angle theta with the direction. Okay, it is making some angle. సో ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి గుర్తుందా మీకు? F is equal to bill sin theta. ఆల్రెడీ డెరివేషన్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ బిల్ sin theta. ఎందుకంటే the wire is placed in the magnetic field, it is making some angle, the axis of the wire. So కొంచెం పెద్దగా గీస్తాను. So this is the wire, this is the axis, horizontal axis. So axis is making some angle, axis. So then we already derived this one, we'll use this formula. కానీ ఏమని అడిగాడు? ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అంటే ఎఫ్ని లెంత్తో డివైడ్ చేసేయండి, ఓకేనా? సో F by L is అప్పుడు ఏం మిగులుతుంది మనకి? L మాయమైపోతుంది. యూ విల్ బి హ్యావింగ్ విత్ ఓన్లీ BI ఇంటూ సైన్ థీటా. సో B ఇచ్చాడు కదా, 0.15 ఇంటూ I 8 amperes ఇంటూ సైన్ 30, దట్ ఈస్ హాఫ్. 2 1s are 2 4s are 15 4s are 60, 1 2 1 2.
సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0.6 న్యూటన్ పర్ మీటర్. అదే లెక్క. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దామా? రైట్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 4.6 అండి. నెక్స్ట్ వన్ నోట్ చేసుకోండి. 4.6. See, every problem you have to solve it so that you can answer in a మీకు కూడా ఆ విధంగా ప్రాక్టీస్ అయిపోతుంది. 4.6 in your textbook. 3 centimeters wire carrying a current of 10 amperes placed inside a solenoid. 3 centimeters wire. So length is given as 3 centimeters. That is equal to 3 into 10 power minus 2 meters. Wire carrying a current. Current కూడా ఇచ్చాడండి. I is equal to how much? 10 amperes. I is equal to placed inside a solenoid perpendicular to its axis. So this solenoid is this is the axis, this is the radius, this is the length. Okay, perpendicular ila pettadamanta. So wire is kept in this fashion and this is the axis. So the axis perpendicular making 90 degrees. Okay. So field will be in this direction. This is the field direction B. So field ki wire perpendicular ga undi. Okay. The magnetic field inside this one is 0.27. B is equal to 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? So F M అడిగాడు. So wire is placed at an angle 90 degrees kabatti. Again you can use the formula Bill sin theta. So magnetic force is given by B 0.27 into length of the wire, that is 3 into 10 power minus 2 into sin 91, because wire axis is placing at 90 degrees to the field. So therefore ఇది మీరు ఈజీగా రాసుకోవచ్చు. 27 by 100 0.27 into 3 into 10 power minus 2. So 3 7s are 21, 1 2 3 to 6 7 8 81 into ఇది 10 స్క్వేర్ పైకి వెళ్ళిపోతే -4 అవుతుంది. సో దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు, ఫోర్స్ కాబట్టి ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్, బై 10 into 10 ఐ విల్ డూ. అర్థమైందా? 10 పవర్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది స్క్వేర్, -2 -4 అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అగైన్ 8.1 into 10 power -3. ఎందుకంటే 10 power 1 -4 ఏంటివి? ఫోర్స్ అంటే న్యూటన్స్. లేదా మీకు ఇంకా కావాలంటే 8.1 మిల్లీ న్యూటన్స్ అని కూడా రాసుకో. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్ 8.1 మిల్లీ న్యూటన్స్, బికాజ్ 1 milli is equal to 10 power -3. If you want it, you can write in that fashion. Okay na? Right అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రబ్ చేస్తున్నాను. ఇది ఆల్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అండి. ఇఫ్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఆన్సర్. The additional exercises are useful for the entrance examinations like NCERT and NEET in future when you attempt the exam. 4.7. Two long and parallel straight wires A and B carrying currents. మళ్ళీ మీకు పెన్ తీసుకోవాలండి. I will use this name, red pen. Two long 4.7. Two long parallel straight wires A, B carrying currents 8 amperes and 5 amperes in the same direction. Okay, ఇబ్బంది లేదు. Same direction, carrying current 8 amperes and 5 amperes. Same direction తెలుసు కదా, will be attraction. Opposite direction repulsion. అది ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. కాన్సెప్ట్ చూసుకోండి ప్రీవియస్ వీడియో. In the same direction, separated by 4 centimeters. Separated by 4 centimeters. Estimate the force on 10 centimeter section of wire. ఓకేనా? సో ఈ వైరు 10 centimeters. సో దీని అంటే ఇది లెంత్ ఇచ్చాడు అనమాట. ఈ లెంత్ ఇచ్చాడు 10 centimeter length. So he is asking you what is the force, okay, on A, that is whose length is ఎంత 10 centimeters. సో ఈ ఫోర్స్ ఎంత అని వాడు అడుగుతున్నాడు. అర్థమవుతుందా? నా విల్ డూ దిస్ ప్రాబ్లం. అర్థమవుతుందా? క్వశ్చన్ అర్థమైంది మీకు? 4.7
two parallel straight wires A and B carrying current so and so 8 and 5 in the same direction, there will be attraction are separated by distance 4 cm. Estimate the force on 10 cm section of wire. దీని మీద 10 cm సెక్షన్ అంటే అర్థమైంది లెంత్ అనమాట. సో ఈ వైర్ అడిగాడు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్? ఫస్ట్ దీనికి యాజ్ యూజువల్ ఫార్ములా వేసేద్దాం. ఏంటది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని మీద మనకి బి కావాలి. ఫస్ట్ యాంపీరియన్ లూప్ ఎంత వస్తుంది? B on B, that is second wire. B on the second wire is given by, from Ampere's law, mu naught I, that is mu naught I and current, by 2 pi r, that is radius, that is 4 centimeter, that is 4 into 10 power minus 2. Okay, equation 1. Now force on A, that is again given by the formula Bill sin theta or Bill B into I. So force on A, and also you have to use the length of the wire. So B on the second wire into I of the first wire into length of the first wire. So B on the second wire already వచ్చింది మనకి. This B on the second ఎంత? mu naught into 5 by 2 pi into 4 into 10 power minus 2. ఇది B వాల్యూ, మొత్తం B వాల్యూ. mu naught into 5 by 2 pi into 4 10 minus 2 into I1. Current in the first one 8 into L1 first section 10 centimeter అంటే 10 into 10 power minus 2. అయిపోయింది లెక్కండి. Now we'll substitute the values. So force on A mu naught అంటే 4 pi into 10 power minus 7. 4 1s are 4 2s are 2 cancels. సో ఇక్కడ ఏమైంది నాకు? mu naught 4 pi into 10 power minus 7 మిగిలింది. క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇంకా ఇక్కడ ఎంత మిగిలింది? 5 మిగిలింది. తర్వాత ఇది 10 power 1 10 power minus 1 ఎంత అవుతుంది? minus 2. 10 power minus 1 minus 1 ఇది పైకి వెళ్ళిపోతే ప్లస్ 3. కింద మిగిలింది మనకి ఏం మిగిలింది? 5 మిగిలింది. సో పై క్యాన్సిల్. 5 4s are 20 into 10 power minus 4 minus 7 plus 3. ఇంకా ఇది రాయాలంటే 2 into 10 power minus 3. ఏంటిది? ఫోర్స్. సో న్యూటన్స్. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ 4.7. ప్లీజ్ నోట్ చేసుకోండి. 2 into 10 power minus 3 న్యూటన్స్. ఓకేనా? ఈజ్ దట్ ద ఆన్సర్? చూసుకోండి ఒకవేళ ఏమైనా మిస్ అయ్యేమైనా ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం. రైట్, ఒకసారి చూడండి. ఇది చెప్పేస్తున్నాను. ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం, రీచెక్ చేద్దాం. నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ రీచెకింగ్ ద ఆన్సర్స్. ఒకసారి మళ్ళీ రీచెక్ చేస్తున్నానండి. ఐ రైట్ mu naught అంటే 4 pi into 10 power minus 7 into 5 into 8, that is 40 into 10 power minus 10 centimeters, 10 into 10 power minus 2. 40 into 10 power minus 1 plus 1 minus 2 అయిపోయింది. కింద ఏమైంది మనకి? 2 pi. ఒకసారి మళ్ళీ చేస్తున్నాను మీకోసం. ఇదంతా 4 centimeter, దట్ 4 into 10 power minus 2. ఒకసారి మళ్ళీ చేస్తున్నాను. 2 times 4 10s are. ఓకేనా? ఏమైనా మిస్ అయిందేమో చెక్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు పైన 2 ఉంది. నెక్స్ట్ 10 power 1 10 power minus 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 0 కదా. తర్వాత ఇంకేమైంది? ఇది minus 2 పైకి అది ప్లస్ 2. సో 10 power minus 7 ప్లస్ 2. అదిగో చూసారా? 2 into 10 to the power minus 5 వచ్చింది న్యూటన్స్. సో జాగ్రత్త చూసుకోండి, ఇది వాల్యూ -5. సో క్యాల్కులేషన్ కరెక్ట్గా చేయాలండి. దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. 2 into నాట్ దిస్ వన్. క్యాల్కులేషన్లో కొంచెం డిఫరెంట్, అందుకే మీకు మళ్ళీ చేశాను. దేర్ క్లియర్? దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. ప్లీజ్ నోట్ చేసుకోండి. మరొకసారి చేశాను మీకోసం క్యాల్కులేషన్, అది నోట్ చేసుకోండి. స్మాల్ ఎక్కడ మిస్ అయ్యాం మనం, అందుకే మనకి రాలేదు కరెక్ట్. క్లియర్? నౌ లెట్ us go to 4.7. నోట్ చేశారా? 1 2 3 రైట్ అండి. 4.8 4.81 నోట్ చేయండి. 4.8
4 పాయింట్ ఏమన్నాడంటే చూడండి, క్లోజ్లీ వూండ్ సోలినాయిడ్ 80 సెంటీమీటర్స్ లాంగ్, 80 అంటే వెంట మార్చేయండి, 80 into 10⁻², లాంగ్ హ్యాస్ 5 layers ఆఫ్ వైండింగ్. చూడండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, 5 layers ఆఫ్ వైండింగ్. అంటే ఫస్ట్ లేయర్ వైండింగ్ ఒకటి ఉంది, సెకండ్ లేయర్ వైండింగ్ ఉంది, థర్డ్ లేయర్, ఫోర్త్, అలాగా చూడండి. ఫస్ట్ లేయర్ వైండింగ్, ఫస్ట్ లేయర్, అలాగే సెకండ్ లేయర్ వైండింగ్, అలాగే థర్డ్ లేయర్ వైండింగ్, అలాగే ఇలాగా మొత్తం 5 layers ఉన్నాయి వైండింగ్స్. ఓకేనా? సో జాగ్రత్త చూసుకోండి ఆ పాయింట్. ఆఫ్ 400 టర్న్స్, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎంత? 400. సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చూడండి, 5 layers ఆఫ్ వైండింగ్ ఆఫ్ 400 టర్న్స్ ఈచ్. అంటే ఫస్ట్ లేయర్లో 400, సెకండ్ లేయర్లో 400, థర్డ్ లేయర్లో 400, ఫోర్త్లో 400, అలాగే ఫిఫ్త్లో 400. అంటే ఈచ్ లేయర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 400 టర్న్స్. ఫస్ట్ వన్ 400, సెకండ్ వన్ 400, థర్డ్ వన్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎంత అయితే మొత్తం చూడండి. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 5 layers into number of turns, that is 2000 turns మొత్తం సంఖ్య. This is total. Because each layer is having 400. చూడండి, ఏం చెప్పండి, 400 turns each, 5 layers. ఓకేనా? రైట్ అండి. Diameter of the solenoid is given as 1.8. Diameter is given 1.8 centimeters, and that is nothing but 1.8 by 2, 0.9 centimeters radius, and that is equal to 0.9 into 10⁻² meters. Convert it immediately. If the current carried is 8 amperes, current ichadu 8 amperes, estimate the magnitude B inside the solenoid near its center. B center enta annadu. So B inside the solenoid near its center into formula already meeku cheppanu kada. What is B? mu0 into n I, that's all. And where n is equal to capital N by N, total turns per unit length. So అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామండి. mu0, I'll do it here better. ఇది చెప్పేస్తానండి, ఇది అయిపోయింది కదా ప్రాబ్లం. So I'm doing the problem here. mu0 value 4 pi into 10⁻⁻7, mu0 value. N, capital N by N, capital total number of turns, అంటే 2000 already, 5 layers by length, per unit length. Length ఎంత? 80 centimeter, 80 into 10⁻². సో mu0 n అయిపోయి లాస్ట్లో కరెంట్ వాల్యూ ఒకటి ఉంది, I ఎంత ఇచ్చాడు? ఏదండి I ఎంత ఉంది? వెర్ ద కరెంట్ ఇయర్? 8 amperes, 8. అదవుతుంది మీకు. సో ఇక్కడ డయామీటర్తో మనకు పని లేదు, జస్ట్ బికాజ్ అది సెంటర్ కాబట్టి. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? mu0 ni. ఓకేనా? అండ్ ఇట్ ఈస్ సోలినాయిడ్, ప్లీజ్, నాట్ సర్క్యులర్. సర్క్యులర్ కాయిల్ అయితే mu0 n/ni/2r అవుతుంది. చూసుకోండి, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఈవెన్ దో ద రేడియస్ ఈస్ గివెన్, యూ నీడ్ నాట్ యూజ్ అంటే B inside the solenoid అండి, 4.8 ప్లీజ్. ఓకేనా? యూ నీడ్ నాట్ యూజ్ r హియర్, సింప్లీ mu0 I. ఓకేనా? సాల్వ్ చేద్దామండి మరి. రైట్ అండి, 8 10s are, ఈ పైన ఏమో 4 pi అలా ఉంచుదాం అందాక. 4 pi కదా, మల్టిప్లై చేసేద్దామా 2తో? లేదా వద్దులేండి, 2తో మల్టిప్లై చేసేద్దాం. 8 10s are 0 0, 2 into 4 pi, that is 8 pi. ఇంకా ఇక్కడ 2 సున్నాలు మిగిలాయి, 2 zeros అంటే 10 square, 10⁻⁻5. ఇంకేం మిగిలాయి? పైకి తీసుకెళ్ళిపోతే 10⁻+2. సో ఫైనలీ 8 pi into 10⁻⁻3, if that is the case. ఓకేనా? సో దట్ is the answer అండి. If you want, you can multiply also that value, pi value. మల్టిప్లై చేద్దామా? You want, you can multiply. pi ఎంత? 3.14. So into 8, 8 4 is 32, 3 8 1 is 11, 1 8 is 24, 25. That is 2512 into
10 power minus 3 లేదా ఇక్కడ by 1000 1 2 3 into 1000 చేస్తే ఎంత అవుతుంది మనకి వాల్యూ సింప్లీ 2.512 ఇదేమో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ B సో టెస్లా 2.5 టెస్లా క్లియర్ right and exactly క్లియర్ రైట్ సో చూసుకోండి కరెక్ట్గా సొల్యూషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనం సబ్స్టిట్యూషన్ అయితే జాగ్రత్త చేసుకోవాలి లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు 80 కదా సెంటీమీటర్స్ 80 సెంటీమీటర్స్ 80 into 10 power minus 2 తర్వాత 2000 n వేసాం I వాట్ ఇస్ I 8 amperes 8 tens are 0 0 8 pi రెండు జీరోలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇది పైకి వెళ్ళిపోతే +2 ఇది ఒకటి 4 minus 3 సరిపోయింది 8 pi into ఒకసారి చూడండి ఇది వాల్యూ ఈ వాల్యూ ఎంత అయిందండి 8 tens కట్ అయిపోయింది కదా 0 0 కట్ అయిపోయింది ఇది 8 pi బాగానే ఉంది ఇక్కడ రెండు జీరోలు ఉన్నాయి ఇది పైకి వెళ్ళిపోతే +2 ఈ రెండు సున్నాలు 4 ఇది -7 ఎంత అవుతుంది -3 వస్తుంది అది అంతే వచ్చింది కదా సరిపోయింది వాల్యూ సరిపోయింది ఓకేనా రైట్ అండి నథింగ్ రాంగ్ 225.2 ఒక్క నిమిషం ఆగండి 8 4 32 2 3 8 1 8 9 11 1 24 25 1 2 సో 25.2 వచ్చింది ఫస్ట్ ఇంటూ 10 power minus 3 డెసిమల్ షిఫ్ట్ చేయాలి కదా by 10 into 10 అప్పుడు ఎంత అవుతుంది 2.512 10 power minus 2 వస్తుంది అసలు ప్లీజ్ 10 power minus 2 క్యాల్కులేషన్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి 2.512 10 power minus 2 ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నాట్ 2.512 సింప్లీ 2.512 10 power క్యాల్కులేషన్ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో లెట్ us go to the next item 4.9 చెప్పేస్తానండి ఇది 4.9 ప్రాబ్లం ప్లీజ్ నోట్ చేద్దాం రైట్ నెక్స్ట్ అండి 4.9 చూడండి 4.9 a square coil of side 10 centimeters square coil side 10 centimeters అంటే ఏరియా ఎంత అవుతుంది 10 into 10 100 cm square therefore 100 into 1 cm అంటే 10 power minus 2 whole square therefore 100 into 10 to the power of minus 4 meter square and that is equal to ఎంత అవుతుంది 10 square ఇదంతా 10 power minus 2 meter square సో కన్వర్షన్ ఫస్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీ అయిపోతుంది అర్థందా 10 into 10 100 square ఏరియా సో 100 into 1 centimeter 10 power minus 2 meters whole square centimeter square కాబట్టి 10 power minus 4 plus 2 minus 2 whole ఇది ఏరియా సో ఏరియా ఆఫ్ ద కాయిల్ నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 20 turns చుట్టూ సంఖ్య 20 అట క్యారీస్ ఏ కరెంట్ 12 amperes carries a current of 12 amperes తర్వాత ఏమంటాడు the coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil makes 30 degrees with the direction of the uniform horizontal magnetic field so angle ఇచ్చాడండి it is making 30 degrees with the field Tesla value ఇచ్చాడండి B value so 0.80 now what is the direction of torque magnitude of torque experienced by the coil is nothing but the deflection couple so you can write down as torque is equal to BIAN into sin theta అంతే కదా ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కదా ఫోర్స్ అంటే మనకు తెలుసు కదా మళ్ళీ కొత్తగా నీకు చెప్పవసరం లేదు కదా ఫోర్స్ బిల్ సైన్ థీటా ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ so BIAN sin theta అంతే కదా ఫార్ములా రైట్ సో I'll rub all this సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసే వాల్యూస్ పెట్టేసండి B వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు వాట్ ఇస్ ద B వాల్యూ 0.8 టెస్లా I ఎంత ఇచ్చాడు 12 amperes A
10 power minus 2, number of turns 20, sin 30 half, 2 1s are 2 10s are అయిపోయింది. 12 8s are 96 అంటే పాయింట్ ఇంటూ ఇదంతా 10 కాబట్టి 10 power minus 1, and that is కిందకు వచ్చేస్తే 0.96 న్యూటన్ మీటర్. దట్స్ ఆల్, వెరీ సింపుల్. టార్క్ BIA sin theta, that is deflection torque. So next problem, okay na, clear? So answer is 0.96 Newton meter, 4.9. Let us go to the next one. Okay na, right అండి. నెక్స్ట్ వన్ 4.9 తర్వాత 4.10. 4. నోట్ చేస్తారా? 4.10 ఇక్కడ చేస్తాను, మీకు ప్లేస్ ఉంది కదా. 4.10 problem in your textbook. 2 moving coil meters, that is galvanometers, M1, comma M2. ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తున్నాడండి. 2 moving coil meters అంటే మూవింగ్ కాయిల్ galvanometers అండి, MCGs. 2 ఉన్నాయట, 1 2 ఉన్నాయి. ఏమన్నాడో ఇక్కడ కొన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చాడండి ఫర్ ద పర్టికులర్స్. ఇదిగోండి, ఫస్ట్ దాన్ని R1 10 ohms, అలాగే N1 30 turns, అలాగే A1 3.6 into 10 power minus 3 meter square, అలాగే B1 0.25 Tesla. ఇది ఈ వాల్యూస్. అలాగే ఇప్పుడు కమింగ్ టు సెకండ్ galvanometer, R2 14 ohms, వాట్స్ అండ్ రాసిడ్ వాడు తెలియక 14, అలాగే N2 42, అలాగే A2 ఈజ్ గివెన్ సమ్ వాల్యూస్ అండి, అవన్నీ నోట్ చేసుకోండి. 10 power minus 3 meter square. తర్వాత B2 0.5 ఇచ్చాడు టెస్లా. ఇక్కడ ఒక కండిషన్ పెట్టింది, స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్ ఫర్ 2. స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ దీనిది K రెండుని, ఓకేనా. నౌ ఈ సేయింగ్ ద డిటర్మైన్ ద రేషియో ఆఫ్ కరెంట్ సెన్సిటివిటీ అంటే 5/I ఆఫ్ దిస్ వన్ అండ్ ఆల్సో 5/I ఆఫ్ దిస్ వన్. అంతేవిధంగా వోల్టేజ్ సెన్సిటివిటీ, కరెంట్ సెన్సిటివిటీ అండ్ వోల్టేజ్ సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ M2 అండ్ M1 అంటే M2/M1 వాల్యూస్ కావాలి. ఏంటంటే 5/I ఒకటి, 5/V ఒకటి వోల్టేజ్ సెన్సిటివిటీ. సో జాగ్రత్తగా చేద్దామండి, ప్రాబ్లమ్ని నోట్ చేసుకోండి. 4.10. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్ అండ్ ఎక్సలెంట్. నా ఈ ప్రాబ్లం చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలండి, కంపారిజన్ కాబట్టి. M2/M1 ముందు M2 వాల్యూస్ అన్ని పక్కన పెడదాం. ముందు ఫార్ములా ఏంటి మనకి MCGలో? వాట్ ఈస్ ద మూవింగ్ కాయిల్ galvanometer ఫార్ములా ఫర్ ద డిఫ్లెక్షన్ కపుల్ అండ్ రెస్టోరింగ్ కపుల్? ఒకసారి వేస్తాను చూడండి. K × 5 = BIAN. ఇది డిఫ్లెక్షన్ కపుల్, ఇది రెస్టోరింగ్ కపుల్, ఇది టార్షనల్ కాన్స్టెంట్, దట్ ఈస్, అండ్ 5 is the deflection per unit twist. సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఇందులోంచి మనం ఏం చేద్దామంటే 5/I రాద్దాం. 5/I ఎంత వాల్యూ పాపం? BAN/K. అలాగే 5/V కూడా రాద్దాం, రెండోది కూడా రాద్దాం. 5/V ఎలా అవుతుంది? ఇందులోంచి ఇదొక ఈక్వేషను, ముందు చేసేద్దాం, లేకపోతే ముందు చేసేద్దాం. ఫస్ట్ M2, దిస్ ఇస్ ఫర్ సెకండ్ వన్. అలాగే ఫస్ట్ దానికి M1 అంటే ఇది ఫస్ట్ galvanometer, ఇది సెకండ్ galvanometer. సెకండ్ galvanometer వాల్యూస్ అని 2 రాద్దాం. B2 A2 N2 ఇది కాన్స్టెంట్. ఫస్ట్ galvanometerది B1 A1 N1 K కాన్స్టెంట్ సేమ్. ఇప్పుడు ఇన్ని డివైడ్ చేయాలి మనం. ఏంటంటే చూద్దాం. M2/M1 డివైడ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది చూద్దాం. M2 అంటే B2 A2 N2/K డివైడ్ బై దిస్ అంటే K పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఇంటూ K బై B1 A1 N1. ఈ వాల్యూస్ పెట్టేసండి, అయిపోయింది. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో M2/M1 రేషియో ఇస్ గివెన్ బై ఫస్ట్ B2 ఎక్కడ చూడండి, వెతకండి 0.5. నవ్ ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ కదా. B2 × A2
1.8 into 10 power minus 3 A2 N2 అక్కడ చూడండి N2 వాల్యూ ఉంది N2 42 అయిపోయిందా. నౌ హోల్ బై B1 వెతకండి 0.25 ఇంటూ A1 3.6 ఇంటూ 10 power minus 3 తర్వాత N1 అయిపోయింది. N1 అనేది ఇచ్చాడండి 30. ఇంకేముంది సాల్వ్ చేసుకోండి. ఇది ఈ పాయింట్ తీసి పైన 100 పెట్టండి. 25 1s are 25 4s are ఓకేనా. ఈ పాయింట్ తీసేయండి, క్యాన్సిల్ అయిపోతే. ఇక్కడ 1 పాయింట్ తీసేసి కింద 10 వేయండి. నౌ 18 1s are 18 2s are 36 తర్వాత 2 1s are 2 2s are 4. సో కింద ఏమి ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయండి కిందనంతానే. 30 ఒకటి మిగిలింది 3. తర్వాత 3 ఇక్కడ 3 1s are 3 14s are ఇక్కడ 10 ఉంది 2 1s are 2 5s are ఈ 5 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. జాగ్రత్త చూసుకోండి ఏం మిగిలాయి ఇప్పుడు మనకి ఫైనల్గా మిగిలినవి. ఐఎమ్ రైటింగ్ కేర్ఫుల్లీ. 14 పైన కిందనే మిగలేదండి. ఇక్కడ 10 power minus 3 10 power minus 3 10 power minus 3 ఇంకా ఇంకేం మిగిలింది. నా డౌన్ కింద ఏం మిగిలింది, ఇక్కడ కూడా 10 power minus 3 ఉందండి. ఇంకా ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, ఇందాక 0 వదిలేసామా చూడండి. 33 ఇక్కడ ఒక 10 ఉందండి. ఇది 10 స్క్వేర్ ఉంటుంది 10 స్క్వేర్. సో ఫైనల్గా మనకి ఏమి ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయి 14/10 స్క్వేర్ 10 మిగులుతుందో చూడండి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ చేస్తాం కదా ఒకసారి చూడండి. 3 14 ఒక 10 ఉంది. 2 5 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సారీ 10 ఉంటుందండి 10 ఉంటుంది. సో 14/10 అండి. 2 7s are 2 5s are దట్ ఈస్ 1.4. సో చెక్ చేసుకుందాం. ఇది ఫస్ట్ ఆన్సర్ 1.4 ఓకేనా. రైట్ అండి. దట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ద కరెంట్ సెన్సిటివిటీ. నౌ లెట్ us go to సెకండ్ వన్. కరెంట్ సెన్సిటివిటీ అయిపోయింది కదా. లెట్ us go to వోల్టేజ్. నోట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. మళ్ళీ వోల్టేజ్ సెన్సిటివిటీ మళ్ళీ ఫార్ములా గీయాలి. రైట్ 1 2 3 ఆన్సర్ ఎంత 14/10. ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఒక 10. 2 5s క్యాన్సిల్ చేస్తాం కదా 10. సో 14/10. Now let us go to the next one, voltage sensitivity. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనం చాలా పేషెన్స్ ఉండాలి చేయాలండి, ఎందుకంటే ఇలా తప్పులు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పేషెన్స్. చెప్పేస్తున్నాను రైట్. నౌ లెట్ us go to the last one, voltage sensitivity. voltage sensitivity ఫార్ములా ఏంటి, మళ్ళీ సేమ్ చూడండి. K5 is equal to BIAN లేదా phi is equal to BAN/K into I. Divide both sides with V. So this becomes voltage sensitivity. And what is this one? Ohm's law 1/R. So phi by V is equal to BAN by, this is Ohm's law, that is 1/R. So by KR. ఈ K constant అన్నిటిలో కాబట్టి now we'll start writing. Voltage sensitivity second one or first one రాద్దాం ముందు. సెకండ్ టు ఫస్ట్ కదా, M2/M1 అడిగాడు. M2/M1 వోల్టేజ్ సెన్సిటివిటీ. సో దీన్ని M2 పెట్టుకుందాం. B2 A2 N2 R2 ఇదొకటి. నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ సెన్సిటివ్ ఆఫ్ సెకండ్ గ్యాలనోమీటర్ M1 B1 A1 N1 K కాన్స్టెంట్ ఎన్నిటికి R1. నౌ దిస్ డివైడ్ బై దిస్ వన్ ఏమవుతుంది, B2 A2 N2 by K R2 by this one అంటే KR2 పైకి వెళ్ళిపోతుంది. KR1 by B1 A1 N1. ఓకేనా. నౌ విల్ సాల్వ్ ఇట్. నోట్ చేసుకోండి, వాల్యూస్ వేయడం ఏం లేదు మన పని. జస్ట్ పుట్ ద వాల్యూస్ అండ్ క్యాన్సల్. ఓకేనా, వాల్యూస్ పెట్టండి. సో B2 వాల్యూ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ B2 వాల్యూ? B2 0.5 A2
1.8 into 10 power minus 3 n2 42 జాగ్రత్త క్యాన్సిల్ చేయండి సరే బై కే కాన్స్టెంట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది n2 into r1 n2 into r1 10 by కిందన r2 14 into b1 ఎంత అండి వాట్ ఇస్ b1 0.25 టెస్లా into a1 3.6 into 10 power minus 3 and finally into n1 30 that's all అండి జాగ్రత్తగా డివైడ్ చేసుకోండి ఓకే సో పని చేస్తాను ఈ పాయింట్ తీసేస్తాను పైకి అగైన్ ఐల్ సెండ్ 100 ఈ పాయింట్ తీసేద్దాం క్యాన్సిల్ 5 1s are 5 5s are 5 1s are 5 2s are 10 తర్వాత ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉందండి ఈ పాయింట్ తీసి కిందన 10 పెడదాం నా వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ 18 1s are 18 2s are 2 2 cancels. Now what is left over? 3 10s are 3 14s are. Now on the top I am left over with 14 top. ఇంక ఇవన్నీ అయిపోయింది 10 power minus 3. See very carefully you have to do calculation otherwise you will go wrong. 10 power minus 3 14 అయిపోయింది ఇంకా 10 square. ఇది న్యూమరేటర్ వాల్యూస్ ఇవి నెక్స్ట్ డినామినేటర్కి వద్దాం డినామినేటర్లో ఎస్ 14 ఇంకోటి ఉంది క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది బట్ పర్వాలేదు ఇప్పుడు చేద్దాం ఇంటూ 14 కిందన ఇంటూ ఇక్కడ అన్నీ అయిపోయి క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ 10 power minus 3 ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇంటూ 10 100 10 స్క్వేర్ ఇది కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది 14/4 ఇది కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది 1 అండి ఫైనల్లీ లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ 1 రేషియో ఓకేనా రైట్ అండి సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ 1 దట్స్ ఆల్ సో దీస్ ఆర్ ద రేషియోస్ ఆఫ్ ద మూవింగ్ కాయిల్ గ్యాలనోమీటర్ ఫర్ కరెంట్ సెన్సిటివిటీ అండ్ వోల్టేజ్ సెన్సిటివిటీ సో జాగ్రత్తగా మీరు సాల్వ్ చేస్తే కానీ ఆన్సర్స్ రావు ఓకేనా అండ్ వీ హ్యావ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ అనదర్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ 4.11 అయిపోయిందా రైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఈ విధంగా మనం చేసుకోవాలండి ప్రాబ్లమ్స్ని every problem you can solve and there is nothing wrong so it will be practice for you practice makes a man perfect shall I go to the next one ఏమంటున్నాడు in a chamber a uniform magnetic field is maintained 4.11 లో ఎంతట 6.5 giga and that is given already 1 giga and ఎంత ఇచ్చాడండి 10 power minus 4 Tesla. So 6.5 into 10 power minus 4 Tesla. This is given as B value. Okay, already convert chesadu. Is maintained. An electron is shot into the field with a speed. The speed of the electron is 4.8 into 10 power 6 meter per second. Normal to the field. Normal and perpendicular to the field. సపోజ్ ఇది ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అనుకోండి ఇలాగ పర్పెండిక్యులర్గా షార్ట్ చేశారు 90 degrees ఎక్స్ప్లెయిన్ వై ద పాత్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఎ సర్కిల్ డిటర్మైన్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ ఇక్కడ అన్ని వాల్యూ ఇచ్చాడండి మనకి ఈ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 1.5 into 10 power minus 19 coulombs and mass of the electron is given as 9.1 into 10 power minus 31 kgs. సో ఇది వాడు ఏంటంటే ఇది సర్క్యులర్ పాత్లో తిరుగుతుంది సో సర్క్యులర్ పాత్లో తిరుగుతున్నప్పుడు మనకి ఏంటి ఫార్ములా సెంటర్ రేడియస్ ఆర్ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ mv²/r is balanced by magnetic force because field is there so v gets cancelled mv/qb is equal to r. So values ఇచ్చాడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి to get value. Are you understanding the point here? So what is the mass of the electron? 9.1 into 10 power minus 31. Velocity 4.8 into 10 power 6 by q. Q value ఎంత ఇచ్చాడు చార్జ్ q వాల్యూ ఇచ్చాడా qb q అంటే ఈ కదా దట్ ఈస్ q అంటే ఏంటి నథింగ్ బట్ చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ప్లీజ్ q అంటే చార్జ్ ఈ
So 1.6 into 10 power minus 19 into B, 6.5 into 10 power minus 4. That's Q and nothing but E the charge of electron. So the point తీసేయండి 16 3s are 48. ఇక్కడ point తీసే 9.1. We'll go for approximation. పైనేమో 91 into ఇది minus 31 6 ఎంత అవుతుంది 31 and 60 and minus 25. తర్వాత ఇది పైకి తీసుకెళ్ళిపోండి +4 ఇంకా +19 and down we have with left over with 65. So final 91/65 ఇది మిగిలింది మనకి. We'll divide that one, nothing problem. ఈ పైన ఎంత ఉంది మనకి ఇది 23 4 + 19 23 అంటే -2 23 కదా -25 23 -2. సో ఈ 91/65 డివైడ్ చేద్దాం. రఫ్ ఆన్సర్స్ ఎంత వస్తుందో చూద్దాం. 91/65 మనకి ఏమడిగాడు మనకి రేడియస్ అడిగాడు కదా. ఎస్, లెట్ us divide that value. సో డివైడ్ చేద్దామా. ఎస్, డివైడ్ చేద్దాం. సో 91/65 క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి we have to 65 91 2 5 10 అవుతుంది కదా 1 టైము 65 6 2.0. Now 65 how many times? 3 5s are 50 9 4 5s are 20 24. Yes, 4 5s are 20 0 2 4 6 are 24 25 26. సరిపోయింది ఎగ్జాక్ట్గా 1.4 టైమ్స్ చూడండి. 4 5s are 20 0 2 4 6 are 24 25 26. సో 1.4 అండి. సో 1.4 into 10 power minus 2, that is the radius we got in meters. సో అది ఫస్ట్ ఆన్సర్ అయిపోయిందండి. అదే అడిగాడు వాట్ ఇస్ ద రేడియస్. సో రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ ఇస్ 1.4 in 10 power minus 2 meters. తర్వాత ఇంకేం అడిగాడు డిటర్మైన్ ద రేడియస్ అయిపోయింది. సేమ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేసి 4.12లో ఇన్ 4.11 obtain the frequency of revolution of the electron in the circular orbit. Does the answer depends on the speed of the electron? స్పీడ్ మీద డిపెండ్ ఉంటుందని అడుగుతున్నాడు. లెట్ us find out the frequency. ఇది అయిపోయిందా. రైట్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఏంటండి. వాట్ ఇస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ? ఇన్వర్స్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్. See t 1/n or n is equal to 1/t. But what is t? Distance by speed. Distance అంటే one complete revolution ఎంత సర్కిల్లో. In a circle what is one complete revolution? 2πr. So 2πr by speed. So దీనికి రివర్స్ చేసేయండి, you will get a frequency. ఓకేనా. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ v by 2πr. r అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫార్ములా ఉంది కదా 2π into r, దట్ ఈజ్ mv by qb. పై qb పంపించండి, v క్యాన్సల్. సో ఫైనల్ ఏముంది మనకి qb by 2πm. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా విల్ బి యూజింగ్ ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఆ వాల్యూస్ పెట్టండి అందులో. ఇక్కడ చెప్పి వచ్చేదంతానే. ఎస్, నా సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ అంత అయిపోయింది. సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ప్లీజ్. సో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే క్యూ వాల్యూ ఇచ్చాడు ఛార్జ్ 1.6 into 10 power minus 19. బి వాల్యూ ఇచ్చాడు 6.5 into 10 power minus 4 Tesla by 2π 3.14 2πm. m అంటే మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ 9.1 in 10 power minus 31. సో ఇవన్నీ సాల్వ్ చేసుకోవాలి తప్పదండి. ఈ పాయింట్ ఓకేనా. పైన ఇంకో 10తో మల్టిప్లై చేసేయండి, ఈ పాయింట్ తీసేయండి. ఓకేనా. నా వాట్ హ్యాపెన్స్ ఏం మిగిలే మనకి క్యాన్ 2 1s are 2 8s are. సో రఫ్ క్యాల్కులేషన్ చేద్దామండి. 8 2 4s are 8 2 1 57s are. ఇంకెన్ని క్యాన్సిల్ అవుతాయా? 4 into 65 పైన ఇదేమో ఎంత 10 power 1 -3 -22 -22. Now 65 into 4 అక్కడ పైన న్యూమరేటర్లో, కింద డినామినేటర్లో 157
ఇంటూ 91, ఇది కూడా పైకి పట్టుకెళ్ళి 10^31. సో ఇవన్నీ మనం సాల్వ్ చేయాలి, తప్పదండి. వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. క్యాన్సిలేషన్ అవ్వట్లేదు. ఇదేనా అవుతుందా? 7 అవ్వదు. సో నియరెస్ట్ ఆన్సర్ మీకు చెప్తాను, ఆల్రెడీ ఐ క్యాల్కులేటెడ్. 18.2 megahertz approximation. 18.2 megahertz. మెగా అంటే తెలుసు కదా, 10^6. ఓకేనా? మీరు క్యాల్కులేట్ చేసిన ఇంచుమించు అంతే వాల్యూ వస్తుంది. 10^31 కదా, తీస్తే ఎంత అవుతుంది? 9. అంతే, ఇది 9 అయిపోతుంది. 10 పవర్, దిస్ ఇస్ కంప్లీట్ ఈక్వల్ టు 10^9 లెవెల్లో. ఇది వాల్యూ చేస్తే 18.2 మెగాహర్ట్స్ వస్తుందండి ఫైనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకేనా? 18.2 మెగాహర్ట్స్. సో అదేంటి ఆన్సర్ మనకి ఫైనల్గా ఇప్పుడు అడిగింది. 4.11 అది 4.22లో అడిగాడు. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అని అడిగాడు. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ ఆర్ ఆసిలేషన్ ప్రొడ్యూస్ పర్ సెకండ్, 18.2 మెగాహర్ట్స్. తర్వాత మరో క్వశ్చన్ అడిగాడు, డస్ ద ఆన్సర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. So it does not depend, and it depends upon the specific charge, E/m ratio. అదవుతుందా? It depends upon the E/m ratio. ఎందుకంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అదే కదా అడిగాడు. ఏమడుగుతున్నా మనకి చూడండి, determine the this thing so and so, does the answer depends upon the speed of the electron. అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ స్పీడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? లేదు, it depends upon the E/m ratio. ఓకేనా? ఈ అంటే చార్జ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్, మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ రేషియో. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఇంకా లాస్ట్ వన్ అండి, 4.13. సరిపోయచ్చా? రైట్. లాస్ట్ క్వశ్చన్, అండ్ దిస్ విల్ బి ద ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ ఆల్సో కంప్లీట్లీ. 4.13. A circular coil having 30 turns, a circular coil having 30 turns and radius equal to 8 centimeters, that is equal to 8 into 10⁻⁻² meters, carrying a current of 6 amperes, is suspended vertically in a uniform horizontal field. Okay, na baana undi, of enta magnetic field 1 Tesla, that is 1.0 Tesla. The field line makes an angle, same repeated problem, 60 degrees with the normal of the coil. Calculate the magnitude of counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. So, okay, therefore, the torque is given by BIAN sin theta. So, torque is given B value 1, I value 6, A area 8 into 10⁻⁻². ఏరియా అదేనా? ఏమిచ్చాడు చూడండి ఒకసారి, ఆగండి. ఈజ్ గివెన్ యూ రేడియస్ ఇచ్చాడండి. రేడియస్ ఇచ్చినప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్త చేయాలండి. చూడండి, BIA. ఇది ఎలా ఉంది? కాయిల్ సర్క్యులర్ కాయిల్. సర్క్యులర్ కాయిల్ ఏంటంటే 5r² అంటే 3.14 ఇంటూ r² అంటే 8 into 10⁻⁻² ఏరియా కదా. ఏరియా ఆఫ్ ద కాయిల్ ఈజ్ 5r². సో 5r². ఇంకేమన్నా వాల్యూ మనకి ఇంటూ n నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? 30. ఇంకా సైన్ 60, దట్ ఈస్ √3/2. యాంగిల్ 60 కదా, సైన్ థీటా. సో అదండి మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి, తప్పదు. 2 1s are 2 15s are. తర్వాత ఇంకేమున్నాయి మనకి? ఇదేమో 6, ఇది 3.14 ఐ వాల్యూ ఇంటూ హోల్² అంటే 8 అయితే 64 ఇంటూ 10⁻⁻4 ఇంటూ నెక్స్ట్ ఇదంతా 30 కదా, అంటే 15 √3 అంటే 15 ఇంటూ √3 ఐ కెన్ రైట్ as 1.732 నియరెస్ట్గా. కింద ఇంకేం లేవండి, ఇవన్నీ మనం మల్టిప్లై చేయాలి, తప్పదు. యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. ఓకేనా? సో చూద్దాం ఎంతవరకు వెళ్తుంది. ఇది ఒక్కటే పవర్ ఉంది మనకి, రిమైనింగ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. ఓకేనా? తర్వాత, వుడ్ యువర్ ఆన్సర్ చేంజ్ ఇఫ్ ద సర్క్యులర్ కాయిల్ was replaced by a planar coil of irregular shape enclosed same area? ఓకేనా? ఒకవేళ సర్క్యులర్ కాయిల్ బదులు ఇంకేదైనా పెడితే ఆన్సర్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందని అడుగుతున్నాడు. సో ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద షేప్ ఆఫ్ ద కాయిల్. అది సర్క్యులరా లేకపోతే మరో రెక్టాంగిలా దాని మీద ఉండదండి. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ దీస్ వాల్యూస్. టార్క్ డిపెండ్స్ అపాన్ దీస్ వాల్యూస్, బి వాల్యూ, ఐ వాల్యూ, ఏ వాల్యూ,
n value, angle. అది ఏ షేప్లో ఉందో దాని మీద ఉండదు. ఓకేనా? సో ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్ అండి. ఆన్సర్ దానికి ఏంటంటే నో చేంజ్. అది రెండోది ఆన్సర్. డస్ నాట్ చేంజ్, డిపెండ్స్ అపాన్ ద వాల్యూస్. బి వాల్యూ, ఐ వాల్యూ, ఓకేనా, ఎన్ వాల్యూ, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ యాంగిల్ సైన్ థీటా. ఓకేనా? సో ఇది క్యాల్కులేషన్ మనం చేస్తారా మీరు క్యాల్కులేషన్? ఐఎమ్ లీవింగ్ టు యూ. 6 ఇంటూ ఎంతవరకు అవుతుంది అంతవరకు చేయండి, నథింగ్ ప్రాబ్లం. లేదా అప్రాక్సిమేషన్ తీసుకుంటానండి. నేను ఒక పని చేస్తాను, దీన్ని 3 చేసేస్తానండి. 6 3 are 18, ఇది 64. ఐఎమ్ డూయింగ్ అప్రాక్సిమేట్ 1.7. ఐఎమ్ టేకింగ్ as 1 15 into 10 power because there is no time for calculation. సో అప్రాక్సిమేట్ చేస్తే మనకి ఇది 64 కదా. చేద్దాం. ఇది 4 into 32 2 3 4 4 7 6 8 48 8 4 6 10 2 5 1 1. సో 1152 ఇది 1152 into 15 15 2 30 0 3 15 5 75 78 8 7 15 1 15 22 2 2 15 1 15 16 17. సో ఫైనల్గా నాకు అప్రాక్సిమేషన్ తీసుకుంటే 17280 into 10 power minus 4. సో దీన్ని కూడా మనం ఏం చేద్దాం అంటే 1 2 3 4 10 power 4 into 10 power 4. సో దిస్ వాల్యూ హ్యాపెన్స్ టు బి అప్రాక్సిమేషన్ 1.72 1 2 3 4 ఇంటూ ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దట్స్ ఆల్. 1.72 న్యూటన్ మీటర్ వస్తుంది రఫ్గా. రఫ్ ఇది అప్రాక్సిమేషన్ అండి, నాట్ ఎగ్జాక్ట్. టార్క్ 1.72 న్యూటన్ మీటర్. దట్స్ ఆల్. సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ కూడా చెప్పాడు కదా, ఇట్ డజంట్ చేంజ్ అండి. ఓకేనా? ఇట్ వోంట్ చేంజ్. అదే అడిగాడు. వుడ్ యూ ఆన్సర్ చేంజ్ ఇఫ్ ద సర్క్యులర్ కాయిల్ వర్ రిప్లేస్డ్ బై ప్లానార్ కాయిల్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులర్ షేప్? నో, ఇట్ డజంట్ చేంజ్. డిపెండ్స్ అపాన్ దీస్ వాల్యూస్. టార్క్ డిపెండ్స్ అపాన్ బి వాల్యూ, ఐ వాల్యూ, ఎన్ వాల్యూ, సైన్ థీటా. ఓకేనా? రైట్. క్లియర్? And that's all, and this is the end of the 4th unit, moving charges and magnetism. Okay na? Again we'll be meeting in the next chapter, 5th unit, that is magnetism and matter. Okay na? Right.